Karibu tena mtazamaji na shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN. Wenyeji wa eneo la Kataka katika kaunti ya Kajiado wanaishi kwa hofu ya vifo na mikasa ambayo inatokana na timbo zilizochimbwa katika eneo hilo. Kufikia sasa timbo 6 zimechimbwa na kwamba watu 5 wameshapoteza uhai kwenye shughuli zao. Aidha, wenyeji wanasema kwamba wanyama hatari kama vile fisi wanaishi ndani ya timbo hizo na sasa wanahofu kwamba watashambuliwa na fisi hao. Wanaitaka serikali ya kaunti hiyo kuangazia swala hilo kwa undani. Kumbe alishutia hapo kwa kwa sababu ni kitu ambacho tumeongea mara mingi. Kama haitakuwa one of the many stories ambazo tunasema ni kwamba hawa watu hawafai kuchimba, na hata hivyo sio hivyo tu. Hapa ni residential. So kwa hivyo wanafaa kufunika. Alafu saa hii sasa wanaichimba, si eti wamekuja kwa barabara, wanaichimbia kwa chini. Mimi inaweza poromoka anytime kwa sababu hujui shimo yenyewe imefika wapi. There is a very big concern ya kwamba baadhi ya hizi makware zimechimbwa hadi zinaenda kwenye maeneo ya barabara. Kwanza kabisa, barabara ya Mombasa Road ni muhimu sana, na hasa kwa sababu ya kupunguza msongamano wa magari ambao uko katika Magadi Road. Na sasa itakuwa ni changamoto kubwa kujenga ile barabara ilhali kule chini watu wa makware wamechimba na wamecroach. Pia kuna mabarabara kidogo kidogo ambazo zinaingia feeder roads. Watoto wanapitia hizi manjia wakienda shuleni, watu wanatumia hizi barabara. Inakuwa ni changamoto kubwa ya kwamba watu wanachimba ama hawa vijana wamechimba makware wanaenda mpaka kwa barabara. Watoto wanaozaliwa kabla ya kutimiza umri wa kuzaliwa ni tatizo kwa wazazi kote ulimwenguni. Watafiti kutoka chuo kikuu cha Makerere wameanzisha mfumo maalum ya kutumia kadi ambayo inatumiwa kugundua iwapo mtoto alizaliwa kabla ya umri wake au la, ili kumpa uangalizi maalum katika maisha yake. Mwanahabari wetu Agnes Penda amerejea kutoka nchini Uganda na ametuandalia taarifa ifuatayo. Isabire Joseph anawasili katika boma la Belgelisawa na Shandi Mwamadu kumwona mtoto mchanga alizaliwa mwezi jana kabla ya muda wake. Joseph ndiye mfanyikazi wa jamii hapa, anatembelea watoto wachanga wa uzani mdogo eneo la Iganga mashariki mwa Uganda. Nia yake ni kutoa ushauri kwa wazazi wao jinsi watoto hao watakavyotunzwa ili kufikia uzani unaotakikana kwa watoto wachanga. Hatua yake ya kwanza ni kutumia kadi hii iliyo na michoro ya wayo wa mtoto kupima iwapo wayo wake unalingana na uliochorwa. I think you are saying this black line is where we start from, then we go up. Hii ni mbinu mpya inayotumika sasa katika sehemu hii ya Uganda ili kupima iwapo mtoto ana uzani unaotosha anapozaliwa. Mtoto wa Mamadu alizaliwa akiwa na kilo 1 tu. That means this one is underweight because the photo is in between the black line and the red one. Kadi hiyo inatumika katika maeneo hasa ya mashinani ambapo wanawake wengi zaidi hujifungua nyumbani kusiko na mbinu za kupima uzani wa mtoto. Ni baada ya kutambulika kwa uzani wa mtoto ambapo mzazi anaregeshwa ama kupeleka hospitalini mtoto angaliwe zaidi. I went there to Nakavre. They take me to incubator's room. I've been there for 5 days. After 5 days in an incubator, they give me kangaroo room, safe room, to be there with my kid. Ni mbinu ilianza kutumika miaka miwili iliyopita baada ya kuzinduliwa na mhadhiri wa chuo kikuu cha Makerere, Daktari Elizabeth Nabiwemba, ili kuokoa watoto wanaozaliwa mapema. The women go to the hospital, but there are some who deliver from home, some deliver from TBAs. So the TBAs don't have weighing scales to determine the weight of the baby. So the community health workers use the foot length card.
Baadhi ya watoto waliookolewa na mbinu hii ni mjukuu wa Hamida, ana umri wa miaka 2 sasa. Mamake yungali shuleni. Uzani wake ulikuwa kilo 1 alipozaliwa. Nyanyake amefundishwa jinsi ya kumtunza mjukuu wake aliyekuwa na uzani mdogo zaidi ambao ulihatarisha maisha yake. The condition of the baby kept improving. Like previously, the baby could not suck the breast on his own because we were expressing the breast milk and giving. But later, the baby began to suck on his own. He was first kept in the hospital. They said that you put some, light near him. You put him in big clothes. Don't open her. Put him in a house. You close it. Then even when they came back this way, that's what they did. When they were in the hospital, what they told them, put light, stove there, water, don't open. Wahudumu hao wafunza wazazi mbinu ya kangaroo ambapo mzazi humfunga kifuani mtoto ili kumpa joto. Matumizi ya kadi hiyo, watafiti wanasema, yamepunguza vifo vya watoto wachanga. Swala zima la kuzaliwa kwa watoto kabla ya muda wao katika jamii hii limeonekana kama aibu kubwa, lakini dhana hiyo imeanza kubadilika. In the past it would be regarded as a thing, not actually a baby. So until the baby was 7 days or more, then the baby was given a name. Amina Nabiri anasimulia kutengwa na wake wenzake alipojifungua pacha waliokuwa na uzani mdogo zaidi. So the words that were spoken were actually insults to me, like from my co-wife. They were saying, you think she was even carrying a baby. She was merely carrying garbage. Actually, the baby she has given birth to is a cat. Mtoto mmoja alifariki papo hapo, lakini mwingine ameweza kumlea hadi sasa. Nchini Uganda, watoto 27 kati ya watoto 1000 wanaozaliwa kila siku fariki punde baada ya kuzaliwa, jambo ambalo linadaiwa kusababishwa na kuzaliwa mapema mno. Kati ya watu milioni 1.5 wanaozaliwa Uganda kila mwaka, 210,000 huzaliwa kabla ya muda wa wiki 37. Asilimia 80 ya watoto wachanga wanaofariki ulimwenguni ni wale wanaozaliwa kabla ya muda wao. Tatizo la watoto kuzaliwa wakiwa na uzani mdogo limeathiri sana watoto wengi na kusababisha maafa kwa watoto hao. Lakini sasa mbinu mpya za kupima uzani kwa watoto wachanga wanapozaliwa majumbani mwao huenda ukasaidia kuokoa maisha ya watoto wengi zaidi. Agnes Penda, KTN News, Iganga, Uganda. Vyuo vikuu vya Makerere na Mount Kenya sasa vimetia mkataba wa makubaliano ambapo vyuo hivyo vimefikia kushirikiana katika kuimarisha masomo ya juu kwenye kanda hii ya Afrika Mashariki. Haya yanajiri mwezi mmoja tu baada ya shahada za sheria kwenye chuo kikuu cha Makerere, taasisi kongwe zaidi ya juu katika eneo la Afrika Mashariki, kutiliwa shaka. To be second to none, I'm sure and we are all convinced that Wakilishi wa muungano wa wauguzi nchini wamesimama kidete kwamba mgomo wa wauguzi utaendelea licha ya msukumo kutoka kwa magavana ambao wameendelea kutoa makataa kwa wauguzi kurejea kazini, la sivyo wafutwe kazi. Because the Constitution of Kenya, Article 41 2D is very clear. It states that every worker has a right to go on strike. We are also aware that Justice Honorable Ndumanderi made a finding where he said that in petition number 70 of 2014 by Okio Mtata, where Justice Ndumanderi held and found that
workers in Kenya have a right to go on strike as provided for under Article 41(2)(d) of the Constitution. In this matter, Justice Ndumanderi held that the prohibition of strikes in essential service prohibited under Section 78(1)(f) and Section 81(3) of the Labour Relations Act 2007, he says, those provisions, the records from the core content of the right to strike provided under Article 41(2)(d) of the Constitution, and the legislature should revisit the law with a view to remove the apparent conflict between the Constitution and the provision and the statutory law. So Justice Ndumanderi outlawed Section 78(1)(f) and Section 83 of the Labour Relations Act, terming them as unconstitutional. He held that in view of his findings, the court holds that the employees in the essential service only need to conclude a collective bargaining agreement which provides an effective framework for expedient dispute resolution mechanism where the employer delays conclusion of a collective bargaining agreement. Otherwise, the Labour Relations Act 2007 provides sufficient dispute resolution mechanism which include mandatory conciliatory before the matter is escalated for adjudication in court. We have been told by the judge that the only instrument which can give guidelines on how employees within the essential service as health sector can go to an industrial action is through an agreement between employees and the employer in a collective bargaining agreement. We have also been told that you cannot go to court unless the dispute has been taken for conciliation. We are aware that the current dispute was taken for conciliation. The Ministry of Labour, a conciliator was appointed, and the Council of Governors who reported the dispute have refused to go for conciliation. Instead, they are using John B to file cases in court against the union. So we want to make it very clear that the union will not step back and look as their members continue to be frustrated by two levels of government. As a union, we are very much surprised that even those who are fighting and crying for justice in this country are the same people who are frustrating the nurses of this land. I can say without fear of contradiction that Honorable Nanok is the chair of the Council of Governors. He is a member of the Orange Democratic Movement. He is a member and affiliate of NASA. He is the one who is frustrating and leaving workers of this country, nurses, to be on the streets at the expense of the poor Kenyans who cannot afford to go to private health facilities. I can say without fear of contradiction that Honorable Ngwae, who is in charge of Labour, is a member of ODM. He is also a member of NASA. These two government officials, high government officials at county government level, have the key to unlocking this industrial action. And for them to sit back and say that they are not going to have this thing resolved, this issue resolved, they are making us doubt where are we headed as a nation. We will want to urge Honorable Nanok and Honorable Ngwae to put aside their personal interest and intrigues that they might be having and sit down with this union and resolve this issue. Lastly, we want to comment on the issue of the orders which John B has been granted. On the orders granted to John B by the Employment and Labour Relations Court on September 27th, this is what we have to say, that the union is constrained to criticize the consideration of Honorable Church before reading her findings, because the union holds as follows. One, the judge appears to attempt to impeach the Constitution of Kenya, 2010 Article 41, 4A, the Labour Relations Act, Section 2A and Section E, and the Non-Constitution, Chapter 9.3. That the judgment has actually attempted to overthrow the Union Constitution. It has attempted to amend the Labour Relations Act.
Because as far as the law is concerned, we know that any legal dialogue can only be commenced under the direction of an authorized representative of the union, as is found in the Labor Relations Act Section 2A and Section, I think, 57 on the signing of collective bargaining agreements,